adım Tansu Çolakoğlu. Forcerta firmasının yönetici ortaklarından bir tanesiyim. Satış ve iş geliştirme genel müdür yardımcılığı pozisyonunda görevime devam ettiriyorum. Bugün size değerli katılımcıların, konuşmacıların olduğu bir webinar hazırladık. Umarım faydalanırsınız, bilgileri de kullanışlı bulursunuz. Katılımcılarımız birbirinden değerli gerçekten. Ayşim Hanım, Forcerta Siber Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri Direktörümüz ve Amit Morson, Mazebolt hizmetlerden sorumlu başkan yardımcısı Mazebolt firmasında. Bugünkü konumuz DORA etrafında konuşacağız. Hem DORA ile ilgili birazcık başlangıçta Ayşem Hanım'dan değerli bilgiler edineceğiz. Daha sonra da Amit bize aslında bunun teknolojiye iz düşümlerinden de biraz bahsedecek. DORA diyoruz. Hani bunu ben çok fazla tabii haddimi aşmayıp Ayşem Hanım'a vereceğim ama hani nedir DORA? Digital Operational Resilience Act. Avrupa Birliği'nin finans sektörü için getirmiş olduğu aslında bir regülasyon çerçevesi, framework diyebiliriz herhalde buna. Sözü çok da uzatmadan Ayşem Hanım'a bırakacağım. Sadece iki tane hatırlatmam olacak. Şayet soru sormak isterseniz aşağıda Q&A butonuna basarak sorularınızı bize iletebilirsiniz. Buradan mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağız. Yazılı olarak da olabilir veya sözlü olarak da. Bir de webinarımızın sonunda bir quizimiz olacak, bir yarışmamız webinar içerikleriyle alakalı. Burada birinci, ikinci ve üçüncü kişilere de Amazon hediye çeki hediyemiz olacak. Sona kadar kalanlar için böyle güzel bir sürprizimiz de olacak deyip sözü Ayşem Hanım'a bırakıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Merhabalar, teşekkürler. Söz için Ayşim Niksarlı ismim. Forcerta'da 5. yılımda siber güvenlik hizmetleri direktörlüğünü yürütüyorum. Sektörde de 30'u aşkın bir süredir varım, ağırlıklı olarak finans sektörü olmak üzere. Bugün bahsettiği gibi Tansu Bey'in DORA üzerine detaylı olarak konuşuyor olacağız. Bu anlamda ben de sizlerle bir sunum paylaşmak istiyorum, daha detaylı açıklayabilmek için izninizle. Sanıyorum ekrana geldi sunum. DORA Dijital Operasyon Dayanıklılık Yasası diye geçiyor kısaltması. Tabii bu aslında yasanın hizmet ettiği şey tamamen dijital operasyonların sürekliliğini sağlamak. Bu anlamda her ne kadar DORA Avrupa Birliği'ndeki finans sektörüne yönelik çıkmış olsa da aslında bu açıdan çok önemli buluyorum ben de. Çünkü dijital anlamda artık özellikle Covid sonrası hepimiz biliyoruz ki bütün hayatımız dijitalde geçiyor ve bu operasyonların da sürekliliğinin sağlanması son derece önemli. Bu sürekliliği tehdit eden birçok konu var aslında. Bir yandan insan hataları olabilir, teknolojiyle ilgili sorunlar olabilir, çeşitli felaketler söz konusu olabilir gibi ve bütün bunlara karşı da dayanıklılığı sağlamak, iş sürekliliğini sürdürmek gerçekten çok önemli. DORA aslında 27 Aralık 2022'de yayınlandı ama yürürlüğe girme tarihi 16 Ocak 2023. Bir kanun yürürlüğe girdiğinde biliyorsunuz bir süre tanınıyor tüm kuruluşlara bu kanun gerekliliklerini yerine getirmek için. Bu süre olarak da 17 Ocak 2025 oldukça yakın bir tarih. Yaklaşıyoruz, yılın sonuna doğru geliyoruz. Ocak ortası gibi de artık kurumlar bu konuda denetlenmeye başlayacaklar ve bu kanunun gerekliliklerini yerine getirip getirmediklerinden sorumlulukları üst düzeyde başlamış olacak. Aslında tabii Avrupa Birliği finans sektöründe yer alan finans kuruluşları dedik ama örneğin Türkiye'deki de birçok bankamızın Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyetleri söz konusu. Bir de bu finans sektörü deyince sadece finans hizmeti veren kuruluşları kastetmiyoruz ki bunların arasında işte kredi kuruluşları var, ödeme kuruluşları var, üçüncü parti hizmet sağlayıcıları da bunun bir parçası. Onu özellikle söylemek istiyorum. Elektronik para kuruluşları, yatırım firmaları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi ya da token ihraççıları gibi, merkezi kayıt kuruluşları gibi çok fazla finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluş bu kanuna tabi ama
sadece bu kuruluşlar değil, bir de bu kuruluşlara e, bilgi iletişim teknolojileri alanında hizmet veren tüm kurumlarda aynı şekilde, hizmet sağlayıcıları da aynı şekilde tabiler. Burada aslında bize sadece regülasyon olarak değil, bu yasa birçok alanda, özellikle de temel alanlara bölerek neler yapılması gerektiğine dair bir rehberlik de sağlıyor. O yüzden sadece regülasyona uyum olarak bakmak değil tabii ki. Bunun yanı sıra kanundan bu amaçla da faydalanabiliriz. Buradaki rehberliğinden de faydalanabiliriz. Türkiye'de de bu anlamda birçok özellikle Cumhurbaşkanlığı Dediği Ofisi rehberi gibi işte KVKK'nın yine teknik tedbirler rehberi gibi birçok rehberler var yararlandığımız. Bunun gibi DORA da bize bu anlamda da hizmet edebilir durumda. Temelde aslında belli bölümlere ayırmış durumda DORA bu konunun nasıl ele alınacağını. Onları da özetleyecek olursak en temelde bir risk yönetim çerçevesi hazırlamamız çok önemli. Çünkü zaten bütün bizim dayanıklı olmamızın altında yatan şey hazırlıklı olmamız. Yani nelere karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini de yaptığımız risk analizleri sonucunda ortaya koyuyoruz. Ve bu riskleri tespit ettikten sonra da nasıl ele alacağımıza dair de bir yine risk yönetim çerçevemizin elimizde olması gerekiyor. Sonrasında yine belli olaylar başımıza gelebilir. Bilgi iletişim teknolojileri altyapılarımızla ilgili olarak. Bunlar çeşitli farklı kanallarla gerçekleşmiş olabilir. Bir örneğin veri kaçağı olayı yaşamış olabiliriz. Bir sosyal mühendislik saldırısına uğramış olabiliriz. Bir DDoS atağına uğramış olabiliriz veya bir konfigürasyon hatası dolayısıyla sistemlerde sıkıntılar yaşanmış olabilir veya bir insan hatası yine söz konusu olabilir. Bütün bu olayları da başımıza geldiğinde nasıl ele alacağımıza dair yine hazırlıklı olmak. Yani her şeyin altında aslında hazırlıklı olmak var. Dayanıklılığın birinci şartı başımıza gelebilecekler karşısında hazırlıklarımızın tam olması. Herhangi bir örneğin olay yaşadığımızda bu olaya nasıl reaksiyon vereceğimiz, hangi seviyelere yükselteceğimiz bütün bunlar tanımlı olduğunda e, otomatik olarak zaten cevap sürelerimiz kısalacağı için olabildiğince hızlı bir şekilde bu olayın etkilerini de azaltmış olacağız doğal olarak. Diğer taraftan yine tabii ki biz belli hazırlıklar yapıyor olacağız. Bütün altyapılarımızda hem süreçlerimizi hazırlayacağız, teknolojilerimizle ilgili yatırımlarımızı yapacağız. Ve tabii ki sadece teknoloji yatırımı yapmak değil, bu teknolojileri etkin kullanmak da son derece önemli. Ama yaptığımız her şey ve uyguladığımız tüm kontroller acaba yeterli mi? Bunu anlamak için de yine bir dijital operasyonel dayanıklılık testi öngörülüyor DORA'da. Burada oldukça kapsamlı bir şekilde yapmak önemli. Şimdi burada aslında bu bahsettiğimiz tamamı için ortak bir şey söyleyeceğim. Yani bunları örneğin yılda bir kere yapıp kenara koymak değil, bütün bu faaliyetlerin sürekliliğinin de sağlanması son derece önemli. Ancak o zaman dayanıklı olabiliyoruz. Çünkü örneğin diyelim ki bir senenin bir döneminde baktık. Ama o dönemin daha ertesi günü bile o altyapımızda birçok farklılıklar oluşabilir. Yepyeni siber tehditler ortaya çıkabilir veya bir değişiklik söz konusu olur ve bu değişiklik birçok farklı alanı etkiliyor olabilir ya da bir beklenmedik bir başka bir felaket başımıza gelebilir. Dolayısıyla aslında buradaki bölümlerde ele alınan tüm konuların sürekliliği çok önemli yine. Yani sürekli test yapıyor olmak, örneğin sürekli üçüncü partileri izliyor olmak. Üçüncü partiler de biliyorsunuz yine çok önemli bir parçası bizim risk alanımızı belirlerken sadece kurumumuzun kendisi değil, ekosistemi de çok çok önemli. Çünkü artık birçok farklı üçüncü partiden hizmet alır durumdayız. Bunların içerisinde üreticilerimiz olduğu gibi partnershiplik yaptığımız, işbirliği yaptığımız ortaklıklarımız olabilir, iştiraklerimiz olabilir, birçok farklı bayiler olabilir gibi bunların tamamı için yani ekosistemin tamamında yer alan kuruluşlar için aslında bu dayanıklılığın sağlanması önemli. Çünkü herhangi bir noktada bir eksiklik olması durumunda kurumun kendisi de doğrudan zarara uğrama riskine sahip olacak. Bütün bunlarla beraber
tabii ki hem kendi sektörümüzde hem de genel olarak teknoloji alanında yaşanmış olan her şeyi gerek kendi ülkemizde gerek globalde bunların bilgilerin paylaşımı da çok önemli. Biliyorsunuz Türkiye'de de çıkmış olan bir takım regülasyonlarda da bunlar yine ele alınmış durumda. Örneğin KVKK kanununda da eğer ki bir kişisel veriye yönelik bir olay yaşadığınızda 72 saat içerisinde kurula bildirim zorunluluğunuz var. Bunlar aslında hep bu bilgi paylaşımının bir parçası. Dolayısıyla bu tarafta önemli. Burada hepsinden bahsetmiş olduk. Aslında kısa kısa o bölümleri de üzerinden geçip sözü de çok uzatmak istemiyorum. Risk yönetimi de yapmış olduğumuz bir kere bütün varlıklarımızın ortaya konulması ve bu varlıklar üzerindeki tehditlerin tespit edilerek analizlerin yapılması çok önemli. Burada tabii kurumların farklı risk iştahları, toleransları olabiliyor. Buna göre bir risk yanıtı hazırlıyor olmamız önemli. Bu riskleri de nasıl ele alınmaya karar verdiysek, riski ortadan kaldırmaya mı karar verdik, kabul etmeye mi karar verdik, azaltmaya mı ya da transfer etmeye mi? Buna göre de aksiyonları alıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Olay yönetiminden bahsettik. Gerçekten burada hazırlıklı olmak anlamında hangi olayla karşılaştığımızda nasıl bir yol izleyeceğimiz, buna hazır olmamız ve bu hazırlıklarla ilgili tatbikatlar yapıp aslında durumumuzu da anlıyor olmamız, eksikliklerimiz varsa bunları gideriyor olmamız yine çok önemli. Testler yine bizim genellikle sızma testleri yılda bir kez diye geçen ama burada dayanıklılık testi deyince aslında dayanıklılık kavramının kendisi bir süreklilik içeriyor. Dolayısıyla bu testlerin de sürekli olarak gerçekleşiyor olması gerçekten önemli. Bir yandan da tabii ki her yaptığımız testin sonucunda çıkan bulgular var. Bu bulguları da sadece test yapmak değil, sonucunda çıkan bulguların da yakın takibi ile kapatılması ve yine dayanıklılığın artırılması için önemli olan konulardan biri. Üçüncü taraf risklerinden bahsettik. Burada bir kere özellikle nasıl bilgi varlıklarımızın bir envanterini oluşturuyorsak, üçüncü taraflarımız da bizim için önemli bilgi varlıkları aslında. Onların da envanterlerini oluşturuyor olmamız, kritikliklerine göre sınıflandırıyor olmamız ve bu sınıflandırmaya göre de takiplerimizi daha farklı düzeylerde gerçekleştiriyor olmamız, farklı kontroller uyguluyor olmamız gerçekten çok önemli yine. Bilgi paylaşımından söz ettik. Burada mutlaka ki bir yine meslektaşlarımızla, ortaklarımızla, sektörümüzle bilgilerimizi paylaşıyor olmak ve paylaşılan bilgilerden faydalanarak daha kendi başımıza gelmeden bir takım önlemleri ders çıkartıp almak çok çok önemli. Son olarak DORA ile ilgili çok daha detaylı bilgi alabileceğiniz linki de paylaşmak istedim. Bu noktada sunumumu tamamlıyorum. Sorular varsa sonunda da alabiliriz ya da şu anda da alabiliriz. Ama çok da süremi de aşmış olmamak adına sözü Amit'e bırakmak istiyorum. Amit, I have talked about briefly DORA and the chapters of DORA. So I know you already have some information about DORA and also your technology solutions about in terms of DORA. So I'd like to give you the stage. Thanks. Thank you, Ashim. Thank you very much. Let me share my screen. So hello, everyone. I'm Eric Morrison, VP Services here at Mazebolt. Basically, I run all the customer operations and working with our customers, basically, and operating the Mazebolt system. I have more than 25 years in the software business, almost 20 of them in the cyber defense. So I hope that some of my experience in the industry also helps in understanding how to deal with DORA. And actually wanted to talk about DORA, what it means, emphasize some of the important things based on our experience. We had a lot of experience working with banks preparing for DORA from all the angles that we can help with. So I want to start and talk a little bit if the
Okay. So I want to mention and talk a little bit about the 5 pillars of DORA again, and emphasize some aspects in each of one of them, what they means, what we can do with them, and how to handle them. Introduce our solution and how it can help DORA and basically achieve compliance with DORA in the aspects that we can cover. Of course, DORA is a very comprehensive regulation. So DORA, and I think that it was said before, it constructed of 5 main pillars: risk management, incident reporting, resilience testing, third-party risk management, and information and intelligence sharing. What we need to understand about DORA, that it is not a cyber defense regulation. It's a new generation of regulation, and its intent specifically is on resilience. So although our product in essence is a cyber defense product, the main point and intention of DORA is to just create resilience. Of course, this can mean resilience of many different things. And essentially, the meaning of this entire regulation is to make sure the European banking and everyone who works with the European banking continue to operate in the face of disaster. It doesn't mean what kind of disaster, if it's an infrastructure failure, electrical failure, natural disaster, cyber attacks, and so forth, everything will continue to work as usual. And again, I'm saying that DORA is a new generation of regulation. We've seen a lot of both cyber-related and operational-related compliances and regulation over the years. But there's something new, a few things that are new in DORA, which is based a lot of what was missing in previous regulations. We see that in DORA, we see that in other new regulations coming, both mainly in Europe and in the US. So the first pillar is risk management, and basically everything related to how you manage your risk, how you manage anything that may compromise the integrity of the system, the resilience of the systems. One of the things that we see is kind of introduced into DORA, and we see that all along DORA, is continuous. You'll notice this continuous monitoring, and we see that all along, the regulation throughout all the pillars. We need to understand in previous regulations, and as I said, I've been in the business for quite a while, we've seen a lot of regulations where there's a yearly audit, a month or two before that, everyone in the organization, especially in the small and medium kind of organizations, everyone starts to prepare for the audit, right? They make sure that everything was done. They make all the pen testing. They make everything that should be prepared for that specific audit. DORA says no. This is not going to be the case anymore. If you want to be compliant with DORA, you have to do the things all year round. You have to do it continuously. If you have systems, they have to monitor all the time. If you have procedures, they have to be followed all the time. There is no such thing anymore to prepare to an audit a month in advance. And we see that all through the DORA regulation, which makes it very different. If we look at older versions of the ISO, of SOC, of different regulations, DORA says, we are not accepting this kind of behavior anymore. If you want to be compliant with DORA, you have to do those things and monitor those things and have those systems running all the time, right? So this is an important part of DORA, and it relates to continuous and automation of things and tasks around. And of course, it's very much relates to risk management and also other parts of DORA.
Another important part of DORA, incident reporting, and we've seen that especially in the cyber area, not necessarily in other areas of infrastructure or technical issues, about reporting about issues, things that happen, we know in a lot of cases, and it's kind of a natural behavior to try and hide, things, disasters, mistakes, things that happen in the org, especially when they relate to cyber. DORA basically requires you to notify about any events that is happening. We've seen in the recent SEC regulation in the US the same measures. If something regards to this incident or information. So this is another kind of area that DORA is trying to fix. Other regulations are not very successful. So now if you have any kind of issue, you have to report it, you have to understand what the issue, you have to explain what the issue is, and of course, what kind of measures you're going to take in order to fix that problem. So the third pillar is basically the main pillar. This is, and the DORA is a regulation about resilience. This is basically the resilience pillar, right? The main pillar of DORA are all the activities that make sure that your infrastructure is resilient to any kind of threat. And again, this may be infrastructure related, it may be technical related, it may be cyber related. All your security awareness, your backup recovery, disaster recovery, and again, we see in this area, again, the element of continuous. You want to have ongoing monitoring of your ability to recover from disaster, the ability to stop and understand if there are attacks that are trying to hurt your infrastructure. Right? So we see that, and a lot of the solutions involving those requirements basically come with automation. A lot of those activities that were not done continuous in a continuous manner in the past now have to be continuous, and there is no other way to do it other than automation. You have to automate those tasks and make sure that you have systems in place that are performing those activities. Another area that is kind of new to DORA is basically management of third-party risk. There's always been an understanding that you need to manage the risk from your third party, from your vendors. But what DORA is actually asking now, anyone who wants to be compliant, is to validate that your third party vendor actually doing their work. And in a few years ago, I worked in a different cyber company that had a cyber product, and we had customers who would buy the product. We would help them install it. It was all working fine. And then, there's an account management. He wanted to reach out, and the response was always, don't worry, we are fine. Don't worry, we are fine, right? A year passed, they renew. No, don't worry, we are fine. A year and another and a year, another year. What actually happened is that companies bought solutions just to check the checkbox. The regulation required them to have such and such solution. They bought the solution, they paid, it was installed on some server at the edge of their network, and they checked the checkbox, everything is fine, we have the solution, right? What DORA requires is that any solution that you buy, you have to prove that it's actually working and doing its job. And this is completely new from all regulations, right? There are some
you can see some of that in other regulations, but this is really kind of a new things that DORA brings to the table. You have a solution, you need to make sure that it works. From Mazebolt part, if you now buy a DDoS protection solution, how do you know that it's actually working? How do you know that if you are really attacked by DDoS, your DDoS protection will protect you? And I'll talk a little bit about this later, but the fact that you have to prove now that the third-party solutions that you bought are doing their job in DORA is kind of shaking up a little bit the industry, right? And this is where we see where banks and a lot of financial organizations are kind of struggling. How can I prove that all my different cyber solutions are actually doing their job, right? So this is, and we'll move on to the 5 pillars. That this is mainly about cyber intelligence, getting awareness into what's going on, not just in your organization, but also around you. What kind of attacks, what kind of threats, what is happening outside of the org, and basically trying to coordinate how different organizations can help protect each other, or protect themselves, and also protect each other. And we've seen, and doing that basically proactively, not just listen to what's going on. And now the requirement, by the way, this is not unique to DORA. A lot of the newer regulations that are in the cyber realm require you to have cyber intelligence feeds and threat intelligence feeds that kind of feed into your organization to understand what you need to do and how to handle possible threats around. So I want to come back a little bit to DDoS. This is our main business. All the organizations that you see here on the screen have been down to DDoS in the last year. And I'm sure that there are a few very familiar logos here. And a lot of the time when you think about DDoS, you think it's an attack of a few minutes, a couple of hours tops, that will disrupt the service, and then the attack is over. So unfortunately, this is not true. One of the logos that come out to me when looking at this is SAS, the airline, Swedish airline. They were attacked at the beginning of the year, if I'm not mistaken, for 3 days straight. So for 3 days, all their online services were unavailable. Of course, flights were canceled. People could not check in online. So they had to go to the different airports and check in. Of course, modern airports are not built to deal with this amount of people. Now, more than 50% of people now check in online. Luggage was lost. Our own VP of sales that was on a trip lost her luggage due to this attack, and had to scramble to buy clothes for her meetings without her luggage, right? So DDoS attacks are not necessarily attacks that last a few minutes and are over. One of our customers, a financial institution, was in fact under attack all the time. So any minute of the day, there was at least one attack, and this is a financial institution that must be online 24/7. So every minute they are offline, every minute their transactions are timing out, they are losing money, right? So in order to understand the severity of the issue, there's not a lot of understanding of how to which level the severity of DDoS may get. One of the things when we look in general about DORA and about resilience,
there are three main categories for resilience. One is infrastructure, the second one is technical, and the third is cyber. When we look through the years, usually percentage-wise, infrastructure and technical issues are on decline. You know, our systems are becoming better, our systems are becoming more reliable. The chance of losing power or losing cooling or having a technical issue are dropping through the years if we look at the last 20 years. Cyber, on the other hand, is the only one that is constantly on the rise. Cyber attacks are increasing, and when we talk about resilience, DDoS is basically the main tool of choice to hurt resilience, to take services down. Basically, that's the purpose of DDoS, to take a service down. And we see this rise basically constantly through the years. If in the areas of infrastructure and reliability on the technical level, things are going down, on the cyber, they are going up constantly. And when we look at DDoS and we connect it with understanding, does my DDoS protection actually working? We see a disturbing image. We are able to basically understand what is the situation of DDoS by running non-disruptive DDoS attack simulations. One of the main challenges with DDoS right now is that if you want to test DDoS in a conventional way or in the traditional way, is you need to order some kind of red team testing, usually in the middle of the night when your customers are not using your service, run several attacks, see if your infrastructures can withstand those attacks or it's coming down, to see if your protection kicks in and really protects you, or you are vulnerable to DDoS attacks. What the Mazebolt solution can do is basically run continuous, non-stop, non-disruptive DDoS simulation against the infrastructure all the time and identify if some specific attacks can penetrate your defenses, and then it's very easy to fix it. By the way, this is something that we provide part of our service. Now, the only really way to come down of a DDoS attack is if you have vulnerability in your DDoS protection. We need to understand that when you get DDoS protection out of the box in the default setting, it is likely not to be configured rightly for your system, right? And we see that with customer all the time. To kind of illustrate that, just to understand what we're doing with a lot of our customers, when you start working, basically now that you have DDoS protection, you may have Cloudflare or F5 or Radware or Akamai or Imperva or any one of the solutions, you really don't know how well they protect you. They may send you notification that they stopped or identified some kind of attack, but you don't know which ones they are not seeing. You don't know which ones may penetrate their defenses. Basically, at this point, you are blind to understanding how well your DDoS protection actually works and what will happen if a major attack will be directed your way. Once you run radar, you get visibility. You know, to such and such attacks, I'll get automatically protected. For different attacks, they may penetrate one or more of my DDoS protection layers. And in case of a real attack, not a simulation, the system may go down. Now, as part of visibility is just the first value that the system is getting. Of course, we have teams of DDoS experts, professional services.
We are familiar with all the different protections that are out there, if it's Radware or Akamai or F5, any one of those solutions, and we can help you and help also the vendor basically configure those protections so you'll have full resilience to DDoS attacks. So when we're looking at closing the gap and basically being as protected as possible when it comes to resilience to DDoS attack, to cyber attack. By the way, DDoS is the main tool to hurt your resilience, as I said previously. Then you'll get to the maximum possible level, and we do that with a lot of customers. They get to 98, 99% of protection from their DDoS solutions. So in summary, basically on all the levels or all the 5 pillars of DORA, our product can assist in one or different ways. Of course, we do the resilience testing. This is the main function of the product, is to understand what kind of DDoS attacks may penetrate defenses and basically assist in fixing those without the need of any maintenance window, right? Since the solution is non-disruptive, it can run essentially 24/7 or at any given time you choose, and basically understand if you are vulnerable or not to a specific DDoS attack. With that, basically we're managing risk. If we see a certain percentage of vulnerabilities, it may be tens, it may be hundreds, the system automatically understands which ones are at the most risk, which kind of attack may hurt more targets. We know which kind of attacks are out there and are more common, and basically the system will assist in choosing which things we want to fix first, basically managing the risk and understanding what is the first thing you want to fix. Of course, we provide reporting of the finding. This is for internal people and also for the vendor. If the customer chooses to share the findings with their protection vendor, obviously this is possible as well. And one of the main functions and one of the new things of DORA is checking your third party. Is my DDoS protection actually working? Is it actually protecting me to the level that I think that it does, right? And in most cases, unfortunately, we don't see it. We don't see that this is the case. An interesting fact, of course, I'm not a salesperson. I work with customers. On our sales presentation, which I'm not sharing with you obviously right now, it shows that 37% of DDoS attacks will penetrate your defenses. The fact of the matter is, if I'm looking now at initial runs that we run with customers or with POCs, right? And by initial run, I mean the first time we run against the system. What we see there is that about 50 and even more of the attacks will penetrate the defenses. This is the first run, our first touch with the customer environment before we start assisting them and helping in closing these vulnerabilities. When I presented this data to our VP sales, she didn't want to put it on the presentation. Why? Because she said, no one will believe it. No one will believe that you buy a DDoS protection solution and it stops only half of the attacks. No one will believe it. But what I can tell you from the experience of what we run with new customers,
and with POCs before they become our customers, this is what we find. 50% of the attacks will penetrate the DDoS defenses, right? This is scary. This is too scary to put on a sales presentation, but this is what we see now in the field. Actually, a run that we did recently, which I will not name the vendor nor the customer, we've seen 15% success rate. 15% of the attacks were stopped. All the rest would have been, if they had been real attacks, would penetrate the defenses. So it's really important to understand what we are buying when we're buying DDoS protection and to what level of protection we're really getting with those solutions. We don't have a lot of time, so I wanted to go over one case that we had recently, a bank that approached us because they actually been attacked multiple times and they came down. Obviously, it's a financial organization in Europe, so they need to comply with DORA. But what really caused them to approach us is that they were down. Like they every time their system went down, they had either issues with customers, either issues with transactions. Their VPN of their employees was also attacked and basically disconnecting all the remote employees for the systems. It was causing them a lot of issues, both in operational issues and with their customers. On a side note, the fact that they were attacked and constantly, their cyber insurance costs also went up, right? If you are attacked and it costs you money and you lose money and you want to continue your insurance, the costs are going up. So basically, we did the POC with them, started running with them, did continuous DDoS testing, found a lot of vulnerabilities in their solution. They basically had two different layers of solution, scrubbing center in the cloud and an internal WAF. We found vulnerabilities both on layer 3, 4, and 7. And obviously, since our runs are non-disruptive, it did not disrupt their everyday operations. And as we worked with them, we slowly closed all the vulnerabilities we found there, and basically tripled the level of their protection without adding any new solution. Basically, they started with their scrubbing center and the WAF. They stayed with their scrubbing center and the WAF. And basically, the only thing that we did with them is improve the configuration of those systems, change the policies to a level when everything was stopped. Basically, eventually, we had a good conversation with the CISO. Basically, this project became the prime project of the cyber group. It's usually not very common when you can show such a big difference in the cyber realm, right? When you're a CISO, you're responsible for a lot of security systems. It's very rare that you can see a change from, I don't exactly remember the numbers for this specific case, but from 60% protection to 95% protection. This is a huge difference. You usually do not see such a variation, such a change. And in this case, this was the prime project of the security department to the board of the bank, right? This was presented as the yearly project
for the bank, because usually you don't see such an improvement in one area of cyber over a short period of time. I don't know if we have any questions. Not in English anyway, so I'll give it back to you guys. Thank you very much, Amit. We have a question from Murat Bey. Tansu will answer it shortly. It's about a telco reference, especially in Turkey. Tansu, maybe you can answer directly over the air. I'm having difficulty seeing the question, Tolga. Can you say it again Sure. for me? Murat Bey asks, Türkiye'de herhangi bir telkoda tecrübe edilmiş senaryo implementasyon POC var mıdır? Soru bu. Bu Tamam. arada tüm katılımcılarımıza tekrardan sorularını bize Q&A kısmından iletebileceklerini de hatırlatmak isterim. Soruyu cevaplayayım. Kısa cevabı evet var. Türkiye'nin en büyük operatörlerinden bir tanesiyle gerçekleştirdiğimiz POC senaryolarında başarıya ulaşmış senaryolar var. 6-7 tane farklı senaryo denedik ve bunların da POC sonucunun başarılı olduğunu söyleyebilirim. İsmini veremiyorum. Bir de hatta senaryoların detayını bile söyleyebilir miyim diye bakacağım ama herkesin zamanını çalmayayım. Ben bir yandan araştırırken belki sen de quiz sorularına geçmek istersin Tolga veya farklı sorular varsa onları yanıtlayalım. Ben cevabı arayayım orada. Tamam. Tabii Teşekkürler. toparlama da yapabiliriz belki. Ayşem Hanım, Sorulara siz zaman buyurun tanımak için. toparlamayı yapın. O sırada tüm katılımcılar sorularını lütfen Q&A kısmından iletsinler. Murat Bey daha sonrasında daha detaylarıyla da ilgili bizimle de temasa geçebilirsiniz. Tansu Bey de zaten şeyleri de iletebilir. Meantime, I also would like to quickly ask to Amit as well. We had an open question related with the telco references. Tansu mentioned about a Turkish reference, but do you also have some other references, especially in the telco business? So our main business is financial organizations. We do work with several telco and ISPs, infrastructure companies. I don't have any specific reference that I can share here, but we also work with telcos and infrastructure. Again, our main market is financial institutions. But we are working with a few telcos and can operate with them freely on very, to their customers and to their own infrastructure. Thank you for answering. Ayşem Hanım, söz sizde, buyurun. Teşekkür ederim. Aslında Amit'in söylediği oranlar gerçekten şok ediciydi. Çünkü bu sadece DDoS çözümleri için değil, genel olarak sektörde gördüğümüz bir durum. Firmalar gerçekten özellikle de Türkiye'deki son ekonomik koşullar dolayısıyla zaten bütçe almak ve yatırım yapmak konusunda zorlanıyorlar ama asıl challenge belki de yatırım yaptıktan sonra başlıyor. Çünkü yatırım yaptığınız çözümü acaba ne kadar etkin ve verimli kullanabiliyorsunuz? Çünkü bu çözümler sadece alıp ortamınıza kurmakla iş bitmiyor. Bunların daha etkinliğini sağlamak için sürekli olarak gelen logları kontrol edip daha iyi konfigürasyonu uyarlamasını daha iyi yapmanız gerekebilir veya gördüğünüz konulara göre belki farklı önlemler, farklı noktalara bakmanız gerekebilir. Örneğin bir DDoS tarafını konuşuyorken Amit de söyledi, burada bir DDoS konusunda bir hizmet alıyor olabilirsiniz veya bir cihaz almış olabilirsiniz. Örnekler de var. Hepsi de bunlar aslında bu oranlar bu cihazların, bu çözümlerin kötü çalıştığı anlamına gelmiyor. Amit dedi ki %50'ye yakın bir miktarda ancak koruma sağladığını gördüğünü ifade etti. Hatta bunların satış
prezentasyonlarında yer dahi vermek istemediğini satış yöneticilerinin söyledi. Çünkü gerçekten çok şok edici bir rakam. Bir yatırım yapıyorsunuz, içiniz rahat ediyor ama arkada aslında hala bir boşluk var. Diğer taraftan gerçek hayattaki saldırıların da %15'ini ancak durdurabildiğini söyledi. Ki bu da çok yine şaşırtıcı bir oran. Dediğim gibi ama bunlar çözümlerin kötü çözümler olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor ki adı geçen çözümlerin hepsi gerçekten de sektörde oldukça bilinen iyi çözümler. Buradaki anahtar konu bu çözümleri kurduktan sonra biz ne kadar onlara ihtimam gösteriyoruz, ne kadar ne yaptığının ne kadar farkındayız, ne yapamadığının ne kadar farkındayız ki yapamadıklarını tekrar yapabilir hale gelmesi için konfigürasyonlar sürekli düzenlemek, sürekli yeni ayarlar yapmak ya da sürekli farklı atak yüzeylerine bakmak, sürekli farklı atak vektörleriyle testler gerçekleştirmek, farklı layer'larda bu testleri gerçekleştirmek aslında konunun çok boyutu var. O yüzden de burada bizim de Forcerta olarak aslında en büyük misyonumuz, daha önce de DORA'dan bahsederken biz 3. partilerin güvenliğiyle ilgili bir çözümümüzde yine DORA'yı ele almıştık. Çünkü orada tedarikçilerimizin güvenliğini de 3. partilerimizin güvenliğini de izlerken örneğin bir kere dönüp bakmak değil, sürekli aslında ne durumda olduklarını biliyor olmak. Sürekli BT riskleriyle ilgili duruşlarını, dayanıklılıkla ilgili duruşlarını sürekli gözlemliyor olmak, bulgularını sürekli kontrol ediyor olmak ve sürekli onlarla bu konuyla ilgili iletişim halinde olmak. Bunu nasıl sağlayabileceğimize dair bir çözüm ve hizmet tanıtımı yapmıştık. Burada da aslında yine en zayıf noktamız dışarıya açık olan yüzeyimiz. Dışarıdan çok daha büyük bir dünya var. Tabii ki iç tehditler de çok önemli. Ama dış dünyada da çok geniş bir atak yüzeyi var. Dolayısıyla DDoS da onun gibi dışarıdan gelen tehditler açısından oldukça kritik bir koruma kalkanı. Mazebolt sadece sizin bir DDoS çözüm yatırımı değil de yaptığınız DDoS çözüm yatırımının ne kadar etkin olduğunu size gösteren bir çözüm. Bu anlamda da çok ciddi çarpıcı sonuçlar var. Biraz önce Tansu Bey Türkiye referanslarından da söz etti. Burada gördüğümüz çünkü kurumlar genelde ya operasyonel yoğunlukları dolayısıyla kaynaklar yeterli olamayabiliyor belli alanlara konsantrasyon için veya almış olduğunuz çözüme kendi ekibinizdeki kişiler o çözümün detaylarına hakimiyet sağlayamayabiliyor. Çünkü birçok konuyla uğraşıyor. Sadece o çözüm değil hayatı. Ama bizler hem üreticilerimiz olarak hem de Forcerta olarak çok bir spesifik çözümlere ve hizmetlere odaklandığımız için yine size de bu konsantrasyonla hem çözümlerimizi hem de hizmetlerimizi sağlayabiliyoruz deyip toparlamış olayım ben de.